Nausėda. I will now give the floor to representatives of the different political groups, starting with the EPP group, Andrius Kubilius. Your Excellency, Mr. President, dear colleagues, I would like to welcome the President of my country in this House, which in the European Union has the strongest institutional adherence to European values of democracy, human rights, liberty, solidarity, and respect to dignity of each human being, despite what is his or her color of the skin and what is his or her sexual or political orientation. The European Union will be strong if it will be based on those values without compromises. If it will be based on those values not only here in the European Parliament or in some other EU institutions, but also on a national, regional, and local level. This is the only way how those values can be established also on the whole European continent. Why it is so important to talk about those basic principles and values? Because this is the only way how sustainable peace can be established on the European continent, since here is very well-known law of geopolitics. Only democracies are not fighting with each other. That is why defense of those values everywhere in our Union and spread of democracy and basic human values into the eastern side of the European continent is the most important strategic geopolitical goal for all of us, and especially during this war. We need to recognize, all of us in the European Union, we are not perfect back home in this area. There are things which we need to improve and to strengthen, also in Lithuania. But today I want to elaborate on what our President was speaking about. What should be our common strategic agenda in order to assist the nations in the eastern part of the European continent to enjoy the same European values of democracy and human rights? I want to repeat, sustainable peace on the European continent will be established only when Belarusian and Russian people will have a possibility to enjoy those values and to live in normal European conditions. Such a strategic agenda will be implemented only if we shall proceed with a very clear strategic action plan. First, Ukraine needs to decisively defeat Putin's Russia during this year, and that will create possibilities for big political changes in Russia and Belarus. Our most important obligation, weapons, 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 and sanctions. Second, absolute geopolitical priority for EU during this year, to start membership negotiations with Ukraine and Moldova. That would be most powerful European geopolitical answer to Kremlin hybrid offensive activities in the region, especially in Moldova and perhaps also in Georgia. Third, integration of Ukraine, Moldova, and possibly Georgia towards the EU should be concluded till the end of this decade, since that is the only way how successful and prosperous democracies can be created in those countries. Success of those countries would be an inspiration for Belarus and Russian societies to follow. Fourth, Ukraine needs to get membership in NATO, if not during Vilnius summit this year, then during Washington summit next year. It would help Russian people to abandon their dream to restore empire, because Ukraine will be gone. And fifth, EU needs to show clear perspective. Democratic Belarus will have possibility to integrate into EU. Democratic Russia will have special and very practical relationship with the EU. We, Lithuanians, want to be part of European Union, which is able to implement such a democracy action plan, because this is an action plan for sustainable peace on the European continent. Thanks a lot. Thank you very much, Mr. Kubilius. And now on behalf of the S&D group, Vilija Blinkevičiūtė. Respublikos prezidentė, ponia pirmininkė, gerbiami kolegos, mūsų diskusiją stebintys Europos piliečiai. Lietuva, kaip ir kitos to paties likimo šalis, kurioms buvo lemta patirti sovietinės totalitarinės Rusijos priespaudą ir agresiją, geriau nebet kas žino krauju iškovotos laisvės kainą. Šiandien šitoje vietoje yra Ukraina, kuri herojiškai kovoja už savo ir mūsų laisvę. Kaunasi su tuo pačiu, tik pavadinimą pakeitusi agresoriumi. Todėl nenuostabu, nuo pirmos Rusijos invazijos į Ukrainą dienos ir iki pat šiol Lietuvos ir kitų Baltijos šalių balsas buvo garsiausias, raginantis ne tik teikti skubę visokeriopą pagalbą Ukrainai, bet ir reikalaujantis bendro ir vieningo ES atsako į Rusijos agresijos sustabdymą čia ir dabar.
Leiskite priminti, jog ilgus metus Lietuva ir kitos Baltijos šalis nuolatos kalbėdavo, įspėdavo apie tikrąjį Rusijos veidą ir jos autoritarinio Putino režimo tikslus. Deja, šios įspėjimus norėjo girdėti ne visi Europos bendruomenės nariai. Tačiau šie įspėjimai virto kruviną realybę Ukrainos žmonėms. Šiandien jau visi pripažino, kad Lietuvos ir Baltijos šalių kalbėjimas apie kruvinus Kremliaus režimo tikslus nebuvo vien istorinės nuoskaudos liejimas. Mes tai darėme nežinojame, kokia yra trapi laisvė ir kokia yra didžiulė jos kaina. Ir siekime, kad tai Europoje daugiau nepasikartotų. Ir kad nei viena tauta nepatirtų brutalios priespaudos ir pasikėsinimo į teritorinį vientisumą ir laisvę. Niekada. Visiškai pritariu mūsų prezidentui, istorinė atmintis neturi nugulti archyvuose. Užmiršti istorijos nevalia ir Putino pradėtas karas tai dar kartą liudija. Todėl raginu būti atsakingiam, vieningiam ir drąsiem, bei įsteigti tribunolą Rusijos vykdomiem karo nusikaltimam, imtis visų įmanomų veiksmų ir sankcijų silpninant Kremliaus režimo galią, bei padėti Ukrainai laimėti šį brutalų karą, nes tai kartu yra ir Europos ilgalaikio saugumo garantas. Turime būti vieningi atkuriant ir išplečiant savo gynybinius pajėgumus. Mūsų europiečių saugumas priklausys nuo to, kaip kartu, bendrai ir sutelktai to sieksime. Gerbiami kolegos, stipri ir atspari Europa gali būti tik tuo met, kai yra vieninga, socialiai atsakinga, teisinga ir pažangi. Mūsų socialistų ir demokratų tikslas yra stiprinti socialinį Europos pagrindą ir siekti, kad porte vykusiame aukščiausio lygio susitikime patvirtinti tikslai būtų pilnai įgyvendinti visose valstybėse narėse. Socialinė Europa turi užtikrinti, kad net ir minimalias pajamas gaunantys žmonės galėtų oriai pragyventi ir išlaikyti savo šeimas, o neatsidurti skurde. Kad neliktų skurstančių vaikų, kuriuos šiai dienai dar turime apie 18 milijonų Europoje. Kad vyrai ir moteris gautų vienodą atlyginimą už tą patį darbą. Kad mūsų pensininkai turėtų orę senatvę. Kad būtų ginamos visų žmonių teisės ir laisvės. Tik socialiai stipri, atspari ir atsakinga Europa sugebės susidoroti su iššūkiais, tokiais kaip žalioji pertvarka, skaitmenizacija, kas neišvengiamai įtakos Europos socialinį ekonominį modelį bei darbo rinką. Tačiau visų reformų priešakyje privalo būti mūsų žmonės. Taigi drąsiai ir vieningai už Europą. Ačiū. Thank you very much. Next, on behalf of the Renew Europe Group, Gitanas. Gracias, presidente Nausėda. En Europa, en muchas ocasiones, yo diría que en demasiadas y desgraciadamente, se dividen los países en función de la geografía, si están en el norte, en el sur o en el este, en función de su población, si tienen muchos millones de habitantes o pocos, o en función de su PIB, si es muy alto o es pequeño. Pero en muchas ocasiones llega la realidad. Y la realidad actúa como un reactivo, como una prueba del verdadero tamaño de los países y de su importancia. Y cuando hablamos de importancia de un país, miramos a Lituania y vemos que ha demostrado ser un gran país en los momentos de dificultad que la guerra de Ucrania ha desvelado. Y es un gran país porque ha dado un ejemplo de generosidad, de compromiso y de solidaridad. Y lo ha hecho no solo con las palabras, que siempre son importantes. Las palabras mueven el mundo, pero lo que mueve el mundo de verdad es aquello que uno pone encima de la mesa cuando la verdad nos obliga. Y eso es dinero, recursos, personas que uno admite como inmigrantes. Y ahí, nuevamente, Lituania ha demostrado que es un gran país. Porque mientras su país destinaba más del 1% de su PIB, un pequeño país que destinaba el 1% de su PIB, los grandes países europeos no alcanzaban el 0,2%. Y entonces, cuando hablamos de los valores europeos y hablamos de qué es Europa, ¿sabe lo que es Europa? Compromiso, generosidad y solidaridad. ¿Y sabe lo que es Europa? Su país, Lituania. Porque es en los momentos de dificultad donde los países, sus gobernantes y sus ciudadanos demuestran cuáles son los verdaderos valores europeos y demuestran qué es Europa. Mira, Europa es un refugio.
Es un refugio de la democracia, pero también es un escudo, y debe ser un escudo de la democracia. Y la democracia se defiende, sí, con compromiso, sí, con generosidad, sí, con solidaridad, pero también con armas. Porque la democracia se defiende también en las trincheras. Y por eso es muy importante que todos los que estamos aquí entendamos que, primero, sigamos el ejemplo de Lituania a la hora de defender la democracia, los derechos y las libertades que en Ucrania están en cuestión. Porque Rusia es una amenaza cierta, Rusia es una amenaza militar, es una amenaza geopolítica. Ustedes, los países bálticos, llevan años diciendo y advirtiendo de las dependencias energéticas, de las amenazas que suponía Rusia, y todos miraron hacia otro lado. Nuevamente, los pequeños países lideraron qué son los valores europeos. En definitiva, presidente Nausėda, gracias por estar aquí con nosotros y transmita a sus ciudadanos el agradecimiento de este Parlamento y del conjunto de los ciudadanos europeos y de sus representantes, porque los valores europeos, además del compromiso, la generosidad y la solidaridad, ahora tienen un nuevo nombre, que es Lituania. Muchas gracias. Thank you very much. Mr. Kanyas, and next, the co-president of the Green Group, Terry Reintke. Thank you, Madam President. And first of all, welcome to the European Parliament, Mr. President. And most importantly, even if we are a bit late, a happy Independence Restoration Day to Lithuania, of course. More than anything, colleagues, the full-scale invasion of Ukraine has confirmed the need for European unity. And it is true. Only together as Europeans we can stand up against the brutal imperialism of the Russian regime. And we have shown here in the European Parliament that we stand for unwavering solidarity with Ukraine, be it financial, humanitarian, military support, paving the way for Ukraine to become a member of the European Union. But of course, and you have mentioned it, Mr. President, the full energy independence of the brutal Russian regime. And for too long, politicians, also and especially from my home country, Germany, have ignored the alerts from our eastern neighbors, like, for example, Lithuania. And now we are paying a high price for this. But colleagues, one thing has to be understood. Simply switching from one energy dependency on one dictatorship to another will not solve any of our problems, nor does a shift from one fossil fuel dependency to another non-renewable energy source. The only sustainable answer that will prevent us from having the exact same problem that we have been facing in the last year, again in 2, 5, or 10 years, is to make our energy consumption 100% renewable. And that is possible. And we have no time to lose. No country in the European Union will manage this alone. Only a strong European Green Deal can make that possible. And you are absolutely right. The Green Deal for long already has not only been a measure that we need to protect our climate or to stimulate our economy, it has become the most crucial measure also for strong security in the European continent. But, Mr. President, the fight against authoritarianism does not only happen, unfortunately, outside of the European Union. We also have to stay vigilant inside, because we can see attempts of undermining our democracy, of undermining separation of powers, rule of law, and fundamental rights in the European Union. Brutal attacks on press freedom and journalists. And we cannot stay silent in the European Union on these developments. Because the EU is not only a community of trade, we share fundamental values. And if we want the EU to be strong and true to its own values, we have to protect all our citizens from these attacks, no matter whether they are from Lithuania or Portugal, no matter their gender, their skin color, or their sexual orientation. Because safeguarding freedom and human dignity means safeguarding freedom and human dignity for all. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Reintke. Now on behalf of the ECR Group, Waldemar Tomaszewski. Pani Przewodnicząca, Ekscelencje, Respublikos Prezydenty, dzisiejsza wojna na Ukrainie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego i jest przyczyną kryzysu gospodarczego. Trwały pokój jest wartością nadrzędną. Trwały pokój też jest niezbędny
i też niezbędna jest solidarność, która pozwoliłaby na przetrwanie tego trudnego czasu. Z tym, że z Solidarnością Europejską jest dzisiaj duży problem, bo niektóre wielkie kraje prowadzą własną, egoistyczną politykę. Unia przeżywa też kryzys wartości, tych, które budowały niegdyś wspólnotę, a od których niestety odchodzimy. Mówią to przede wszystkim do instytucji unijnych, gdzie nie ma rozwoju demokracji i wolnej myśli politycznej. Niestety sztuczny układ sił blokuje rozwój wolności, blokuje wbrew demokracji, gdyż odrzuca się wolę dużej części wyborców, nawet do 50%. Dzisiejszy układ łączy cel – władza za wszelką cenę i podział stołków. To swoiste zawłaszczenie demokracji. Dwie główne siły w tym parlamencie, EPP i socjaliści, choć mają teoretycznie różne programy, to od lat, zaraz po wyborach, łączą się, aby nie dopuścić trzeciej siły. I w ten sposób nie muszą wywiązywać się ze swoich programów. Socjaliści obiecują programy społeczne, ale ich nie realizują. Obiecują dbanie o najuboższych, ale popierają handel emisjami CO2, co powoduje wzrost cen oraz ubożenie ludzi. EPP deklaruje natomiast, że dba o wartości chrześcijańskie, ale nie broni życia od poczęcia do naturalnej śmierci, nie chroni małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny oraz często popiera ideologię gender, co nie ma nic wspólnego z prawdziwą chadecją. Dodatkowo obie siły narzucają powstanie Federacji Unijnej, co niszczy Europę ojczyzn, która miała być w zamyśle jej twórców, Schumana i innych. Niestety ten sztuczny układ polityczny blokuje wolną myśl i idee. Układ EPP z socjalistami nie dopuszcza jakiejkolwiek alternatywy tzw. trzeciej siły. Taki system sprzyja korupcji politycznej, której świadkami jesteśmy w parlamencie. Ten szkodliwy i niedemokratyczny proceder jest też przenoszony na poziom państw członkowskich. Nawet nasz prezydent Gitanas Nausėda jest atakowany, a jego wybór podważany, chociaż otrzymał 67% głosów. To nie sprzyja demokracji. Europa staje się za sprawą układu EPP socjalisty ideową pustką. Jest w rozsypce. Dlatego w imię prawdziwego solidaryzmu europejskiego potrzebna jest trzecia czy czwarta siła, która będzie w stanie uzdrowić Europę, by przywrócić jej prawdziwą twarz opartą na jej korzeniach. To właśnie EKR jest siłą, która to dostrzega i chce to zmienić, o czym rozmawialiśmy ostatnio na summitach w Warszawie i Madrycie. Mówiliśmy też o potrzebie wzmocnienia zewnętrznej Europy i rozwoju własnego przemysłu, w tym wielkiego, ciężkiego i obronnego. Zgodnie z tą myślą dzisiaj nie mielibyśmy problemów z kondycją obronną w dobie agresji w Europie. Szanowni Państwo, Europa i Unia potrzebuje więcej demokracji, wolności opartej na wartościach chrześcijańskich, tradycyjnej rodziny i wolnej myśli, bo taka jest prawdziwa dusza Europy. Thank you. I give the floor now on behalf of the ID group to Jack Madison. Thanks so much, Madam President, Mr. Nausėda, President of Lithuania. First of all, I'm more than happy to be here as one from the Baltic states, from Estonia. And I really appreciate your several statements that Estonia, Latvia, and Lithuania has been together in history, in the good and also in the bad times. If we just remind the history, it was pretty easy for Russia. They called it this time Soviet Union, but it was Russia, the same thing. It was pretty easy to break down each country one by one because all those three countries, Estonia, Latvia, and Lithuania, had their own some kind of policy. And for Moscow, it wasn't very hard to have some kind of deals each by each. And the result we know pretty well. And it's just experience for the history. If you try to make some kind of deals with a Satan, you are the loser in the beginning. There is no chance. To remind some kind of necessary of the support to Ukraine, we all agree, most of us agree here. And there is a different kind of ways to help Ukraine, but the most necessary definitely is military aid. As we can see in the news, the next weeks and the next months will be very crucial in Ukraine because both sides hasn't won. And if somebody saying that there is no winner in the war, there is.
The winner can be only Ukraine, because if they lose, we will be the next ones. And there is no question about that. As I look just on the statistics, the resource is statista.com. Those 3 Baltic states have given the biggest military and financial aid to Ukraine. Estonia with 1%, Latvia with 0.98%, Lithuania with 0.65% of the GDP, and the 4th one is Poland with 0.63%. On the same time, there has been very huge help from the US and from the UK, but they can do more. And the problem for us now is that we really don't have a lot yet to really give to Ukraine. But there are much more to give from the US, from the UK, also from Germany and France. Germany has given 0.17% of the GDP. France, 0.07% of the GDP. Those are just cold facts and numbers. And now the question is that, are they really brave to make this change in the war or not? Because if we will lose this momentum now in the next months, we will face the new war in the next 2 or 3 years. So this is just the moment to think which kind of chances we have. If somebody is talking about the peace negotiations, the peace can be only if the conditions are good for us. And the only conditions what are good for us can be that there is no ambition for Russia to start any kind of aggression in next decades. I will not say forever. We shouldn't be like very naive. Russia will not disappear, but the only thing what we can do is just to weaken them as much as possible and to show that they can't win their neighbors. And finally, I would like to really thank you that Lithuania was one of the countries 2 years ago who showed how to deal with illegal migration. There is no question that if you are the war refugee, you need help. There is no doubt. But what we saw in Belarus, it was just illegal migration, what was used by Belarus for the hybrid attacks. And Lithuania, together with Poland, just shut down the border and said there is no way to enter to the European countries through those countries illegally. Because if you open the border, there will be no ending at all. Thank you. And you did absolutely well. So, labai ačiū, thank you so much, and good luck for the Baltic cooperation. Thank you, Mr. Madison. I give the floor now to Dimitrios Papadimoulis on behalf of the Left Group. Vice President, you have the floor. Πρόεδρε Ναουσέντα, Πρόεδρε της Λιθουανίας, σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλες οι πολιτικές ομάδες από την πρώτη στιγμή εκφράσαμε την καθαρή, απόλυτη καταδίκη μας απέναντι στην ρωσική εισβολή στην Λιθουανία και η παρουσία σας εδώ είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γερνάει, να αδυνατίζει ο γεωπολιτικός και ο οικονομικός της ρόλος στον πλανήτη και να κινηθεί αποτελεσματικότερα για να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις και τις αγωνίες των πολιτών. Για να τα πετύχουμε αυτά, χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να μην είναι απλώς μια κοινή αγορά και λίγο από πολιτική ένωση. Χρειαζόμαστε έναν πιο ισχυρό κοινοτικό προϋπολογισμό, μεγαλύτερο από το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, με περισσότερους ίδιους πόρους, με πιο πολλά χρήματα για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων που έχουν αυξηθεί, για να στηρίξουμε τις πιο φτωχές χώρες και τις πιο φτωχές κοινωνικές κατηγορίες, για να υλοποιήσουμε το Green Deal. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να παραμείνει ένα project ειρήνης και δημοκρατίας. Γιατί η δημοκρατία υποφέρει και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Πολωνία, και στην Ουγγαρία, δυστυχώς και στην πατρίδα μου την Ελλάδα. Και δεν νομίζω, κύριε Πρόεδρε, να είσαστε κι εσείς ικανοποιημένος ότι η δημοκρατία είναι στα καλύτερά της και στη Λιθουανία. Πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε το κράτος δικαίου.
και να αποφύγουμε τον κίνδυνο της παράλυσης στο Συμβούλιο, όπου συχνά η ομοφωνία γίνεται όπλο στα χέρια εκβιαστών. Κυβερνήσεων που μπλοκάρουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εκβιάσουν, να πετύχουν κάτι για τα συμφέροντά τους. Και για τη διεύρυνση, να είμαστε ειλικρινείς. Μην υποσχόμαστε στους λαούς της Μολδαβίας, της Γεωργίας και της Ουκρανίας πράγματα που θέλουν χρόνια και αλλαγές και προϋποθέσεις. Προσέξτε, η διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια αποφασίστηκε στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, στην πατρίδα μου, το 2003 και 20 χρόνια μετά οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις τους και φυσικά και αυτές πρέπει να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται. Μην επαναλάβουμε το ίδιο λάθος, υποσχόμενοι λαϊκίστικα πράγματα που δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αύριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Maintenant, je donne la parole à Nicolas Bay. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues, vendredi dernier, à Washington, Ursula von der Leyen s'est soumise à Joe Biden. Sans mandat du Conseil, la présidente de la Commission européenne y a annoncé notre alignement total sur les intérêts américains. Elle a sacrifié notre industrie automobile et promis un accord sur les minerais de terres rares. Elle s'inscrit ainsi sans aucun contrôle dans une stratégie américaine dangereuse de tension avec la Chine. Bien sûr, nous sommes attachés à l'amitié historique qui nous lie aux États-Unis, mais l'OTAN et évidemment à l'OTAN en tant qu'alliance défensive. Mais les intérêts vitaux, commerciaux, géopolitiques de l'Europe ne se confondent évidemment pas avec ceux de Washington. La guerre à nos frontières en Ukraine, la sécurité alimentaire et énergétique de nos pays, notre compétitivité économique doivent rester nos seules préoccupations. Madame von der Leyen semble poursuivre en réalité un agenda personnel. Elle donne des gages dans l'espoir sans doute de devenir secrétaire générale de l'OTAN en 2024. Mais dans un monde plus incertain que jamais, l'Europe et ses nations doivent agir de concert pour retrouver la voie de la puissance qui seule peut garantir l'indépendance. Le Conseil européen doit donc urgemment reprendre la main, remettre Ursula von der Leyen à sa place et défendre d'abord les intérêts de notre continent. Now I give the floor to Paolo Rangel. Thank you, President, Mr. President Nausėda, Commissioner. I remember that in the late 70s, my father, with a map in his hand, taught me, my brother and my sister, that Baltic states were not Soviet Union. They were occupied and they remained independent. And I remember that in 1987, our Prime Minister from our party, Cavaco Silva, that was Prime Minister 10 years and President of the Republic 10 years, in 1987, he had a huge conflict with the Parliament because he didn't agree with a visit to Soviet Union where the territories of Baltic states were included, and the government fell down because he was defending this principle. So I have to tell you that during decades, we were in the European Union defending the sovereignty and the future of democracy and freedom to Lithuania, Latvia, and Estonia. And today, Mr. President, we are very proud because your country became a world front runner of defense of democracy, of freedom, of human rights. This was clear when you sent all the support to the Ukrainian people, but also when you are claiming for democracy in Belarus, and when you are saying that you don't accept the blackmail of China. The example of the Ukrainian solidarity, I have to say, shows that you want for other countries in Europe, and I would dare to say in the world, the same fate that Lithuania had, that was in a very, very oppressive regime and managed to become independent and to give freedom, prosperity, and human rights respect to all the citizens. And so I would like to thank you, to say, ask you, Mr. President, to all the Lithuanian people and also to you and to your government. And let me try to invite you
to have here your view or your say on the prospects for Belarus and how should we shape our relation with China? Because the Lithuanian experience is a very important one and can set the example to all of us. Thank you very much. Thank you, Mr. Rangel. I give the floor now to Dominic Ruiz de Veza. Muchas gracias, querida presidenta Metsola, y por supuesto al presidente de la República de Lituania, el presidente Nausėda. Yo he compartido absolutamente su discurso en los elementos de firmeza respecto de Rusia, de apoyo total a Ucrania en la defensa de su integridad y su soberanía, también en la apertura a la ampliación, por supuesto, para Ucrania, para Moldavia, para Georgia, también para, como se ha recordado, para los Balcanes occidentales. Tiene todo mi apoyo en esa agenda que ha planteado. Al mismo tiempo, sí me gustaría decirle que esa agenda requiere, si somos honestos y si somos creíbles, también una mención, que no he encontrado en su discurso, a la necesaria profundización del proyecto político. Para mí debe quedar claro, y hablo también en esta ocasión como portavoz de mi grupo en la materia de asuntos constitucionales, que no puede haber ampliación sin profundización. No es sostenible ir a un Consejo de Asuntos Exteriores con 30, 32, 33 estados con derecho de veto en política exterior, por ejemplo, o que necesitemos también una unanimidad para aprobar el marco financiero plurianual con 33 Estados miembros y, no olvidemos, 33 ratificaciones nacionales. Por tanto, presidente Nausėda, le animo a que también contribuya en el debate en el Consejo Europeo para abrir el camino para la adopción de un nuevo tratado más democrático, más eficiente y, por tanto, más federal. Thank you, Mr. Ruiz de Veza. I give the floor now to Marie-Pierre Vedren. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Messieurs les commissaires, il faut du courage pour soutenir inconditionnellement le peuple ukrainien, comme la Lituanie l'a toujours fait. Il faut du courage pour ouvrir ses frontières en accueillant et protégeant les opposants au régime dictatorial de Loukachenko. Il faut du courage pour s'affirmer face à un voisin russe belliqueux aux menaces expansionnistes. Il faut du courage pour tenir tête à l'autoritarisme chinois. Il faut du courage pour ne jamais tourner le dos à ses alliés. Ce courage, votre pays l'a eu, votre peuple l'incarne. Votre pays nous a montré ce que certains ne voulaient et ne veulent toujours pas voir, que la souveraineté nationale est renforcée par la solidarité européenne. Votre pays démontre ce que certains rejettent, qu'une plus grande unité européenne est synonyme de protection de nos valeurs et de nos concitoyens. Oui, l'Union européenne doit rester toujours unie. C'est pourquoi, et vous l'avez évoqué, un instrument anti-coercition fort, réactif, effectif, ne pouvant être bloqué par un État membre est un impératif. Oui, c'est une nécessité que de pouvoir réagir, que de pouvoir nous protéger quand des États tiers cherchent à limiter notre liberté. Monsieur le Président, votre pays et les Lituaniens montrent qu'agir en Européen est la seule voie qui permette de défendre la démocratie, de répondre aux enjeux d'aujourd'hui, de bâtir notre autonomie stratégique. Face à la pandémie, nous avons agi en Européen. L'achat groupé de vaccins, le transfert de patients entre États membres, l'adoption du plan de relance. Face à l'agression illégale et injustifiée de l'Ukraine, nous agissons en Européen. Sanctions, aide macrofinancière, fourniture d'armes. Face à la crise énergétique, nous continuons d'agir en Européen. Création de nouvelles lignes d'approvisionnement, réinvestissement dans de nouvelles énergies vertes, création d'un fonds social sous climat. Face aux sirènes de la division, nous devons continuer d'agir en Européen. Renforçons le dialogue entre nos sociétés. Renforçons le dialogue entre nos États. Renforçons le dialogue avec les États tiers. Continuons à agir en Européens souverains et solidaires. Car pour sortir des dépendances critiques, pour nourrir nos concitoyens, pour relever le défi de la transition climatique, pour ne laisser personne de côté, nous devions dialoguer, progresser, mais surtout agir ensemble. Au Parlement, nous y sommes prêts. À nous de suivre cette voie
la voix que votre peuple dresse pour que ces actions ne restent pas sans réponse, que nous soyons collectivement à la hauteur des préoccupations et des aspirations de tous les Européens. Et permettez-moi, Monsieur le Président, aussi de dire, alors que mon collègue Nicolas B. est déjà quitté l'hémicycle et n'a pas dit un mot pour votre pays, que les Français ne se situeront jamais sur les lignes défendues par le Rassemblement national et tous les extrêmes. Merci à vous. Merci, Madame Vedren. I give the floor now to Bronis Rope. Ačiū gerbiama pirmininkė, gerbiamas prezidente, komisarai, kolegos. Noriu, gerbiamas prezidente, nuoširdžiai padėkoti Jums už savo indėlį ir nuolatinį darbą, kurį darote, siekdamas suteikti reikiamą, būtiną ir savalaikę paramą Ukrainai. Jūs šio karo išvakarėse lankėtėse ir susitikote su Ukrainos prezidentu. Nepasiduodamas įtikinėjate kitų šalių vadovus, kad būtina remti Ukrainą organizuojant finansinę, karinę paramą ir teikiant visą reikalingą paramą. Už tai nuoširdus Jums ačiū. Bet vis dėlto norėtųsi ir aktyvesnės Jūsų politikos, sprendžiant tame tarpe ir Lietuvos vidaus problemas, tokias kaip milžiniška infliacija, pakilusios maisto bei energetikos kainos, bankų palūkanų šuolis, kai tampa sudėtinga atskiroms šeimoms išgyventi, neramina šalies ūkininkų gaunamos pajamos, pieno krizės suvaldymas ir šios krizės galimi padariniai Lietuvos žemės ūkio ateičiai. Pergyvenu, kad regioninė šalies politika vis dar nepateisino lūkesčių, nes pajamų atotrūkis tarp gyvenančių šalies regionuose ir sostinėje dar vis dėlto yra pakankamai ryškus. Tai kartu, žinoma, yra ir Europos problemos. Suprantu, kad karas Ukrainoje paaštrino šias problemas, bet vien tai konstatuoti nėra išeitis. Būtų neteisinga dvejoti ir nesimti veiksmų, kurie pagerintų Europos žmonių gyvenimą. Ačiū. Thank you, Mr. Rope. Next is Ryszard Czarnecki. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, to było ważne wystąpienie. Bardzo żałuję, że tak mało, około 60 posłów, a więc mniej niż 10% całego Europarlamentu tego słuchało, bo warto słuchać głosu Litwy, krajów bałtyckich z naszego regionu. Żałuję, no ale taka jest rzeczywistość. Cieszę się, że spotykamy się znowu, bo pan prezydent przyjechał do Polski na nasze święto narodowe. To była symboliczna wizyta, ważne przesłanie polityczne. Natomiast myślałem, co dzisiaj pan powie, panie prezydencie, i przewidziałem wszystko, co pan powiedział. A przewidziałem, ponieważ wiedziałem, że będzie pan mówił o Ukrainie, za to dziękuję, że będzie pan mówił o historii i będzie chciał pan pokazać Litwę jako kraj, który jest częścią tego europejskiego mainstreamu. Pamiętam zresztą, jak Seimas, parlament Litwy, jako jedyny, jako pierwszy zagłosował przez aklamację za przyjęciem Konstytucji Europejskiej, odrzuconej potem zresztą w referendach przez Holandię i Francję. Myślę jednak, że czasem warto dyskutować i spierać się, gdy chodzi o Europę, bo z takiego sporu wynikają decyzje, które mogą na dłuższą metę być dla Unii Europejskiej dobre. Na koniec wierzę, że będzie pan prezydent wspierał mniejszość polską na Litwę, bo pluralizm, bo ochrona mniejszości jest czymś, co w Unii Europejskiej jest absolutnym fundamentem. Dziękuję. Aciu. Thank you. I give the floor now to João Pimentel Lopes. Senhor Presidente, aqui estamos perante mais discurso que, apontando à guerra, sem apontar soluções para lhe pôr fim, aí procura o bode expiatório de todos os males. E, no entanto, aos problemas concretos com que os povos se confrontam, agravados pelas políticas de sanções, de liberalização de setores, de concentração da produção,
da precariedade e baixos salários que a União Europeia promove, continuam a faltar soluções. Onde estão as medidas para inverter o aumento da pobreza e interromper a indecente concentração da riqueza? Onde estão as medidas para conter a perda de poder de compra e o aumento brutal do custo de vida? Quais as medidas para pôr fim aos aproveitamentos e especulação dos grandes grupos económicos e financeiros e os seus lucros obscenos? Que iniciativas para investir nos serviços públicos e defender a segurança social universal e solidária? Quais as propostas para terminar o assalto a direitos laborais, aumento da exploração, da precariedade, da desregulação do horário de trabalho? Os povos querem paz, querem o que lhes está a ser negado. Em Portugal, como um pouco por toda a Europa, intensifica-se a mobilização das populações, dos trabalhadores. Multiplicam-se as ações reivindicativas pelo direito a uma vida digna, a trabalho com direitos, ao aumento de salários. Pelo fim da especulação e aproveitamentos, pela intervenção nos mercados, pela fixação de preços máximos, pelo direito à saúde, à educação, à habitação, pela paz. É esta a voz que vos falta escutar. Obrigado. Thank you. I give the floor now to Sven Simon. Frau Präsidentin, Herr Präsident, Sie haben gesagt, ich zitiere, durch Gewalt und Lügen soll das zerstört werden, was uns in Europa kostbar und wertvoll ist. So ist es. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der brutale russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat uns für die europäische Einigung zwei Erkenntnisse gebracht. Erstens, die Staaten in Europa sind in ihrer Verteidigung aufeinander angewiesen. Die NATO und eine europäische Verteidigungsunion sind so wichtig wie nie zuvor. Und zweitens, auch in der Energieversorgung sind wir voneinander abhängig. Deutschland, es ist schon angeklungen, wäre in den letzten Jahren gut beraten gewesen, in der Energiepolitik den eindringlichen Appellen aus Estland, Lettland, vor allen Dingen auch Litauen und den polnischen Kollegen zu folgen. Früher haben wir in Deutschland gesagt, die Zukunft der baltischen Staaten liegt in Europa. Heute, das sage ich auch als deutscher Abgeordneter, mit Blick auf Verteidigung, auf Energie, aber vor allen Dingen, Herr Präsident, auch auf die klare Orientierung, die Sie hier vorgetragen haben, kann ich sagen, die Zukunft Europas liegt im Baltikum. Sie haben gesagt, ich zitiere noch einmal, der Geist des baltischen Weges muss Europa leiten. Auch dabei möchte ich Ihnen zustimmen. In der Tat. Aber wenn wir manchmal über die Zukunft Europas sprechen, dann werden Sorgen vorgetragen, dass weitere europäische Integrationsschritte die Mitspracherechte von kleinen Staaten beschneiden könnten. Ich denke, der baltische Weg zeigt uns, das Gegenteil ist der Fall. Gemeinsame europäische Entscheidungen können uns vor nationalen Alleingängen bewahren. Und deshalb muss dieser grausame Angriffskrieg ein Weckruf sein. Sie haben es gesagt, wir stehen an einem historischen Scheideweg. Wenn wir über die Verteidigungsfähigkeit Europas sprechen, dürfen wir uns nicht länger davon abhängig machen, wer gerade durch Zufall ins Weiße Haus gewählt wird. Wir stehen vor wichtigen Schritten, die wir nur geeint als eine europäische Antwort geben können. Verteidigung, Energie. Sie haben viele andere Beispiele und Themen genannt. Jean-Claude Juncker hat einmal gesagt, wir haben in Europa zwei Arten von Staaten. Kleine Staaten und solche Staaten, die wissen, dass sie klein sind. Und der Kollege Cañas hat gesagt, mit der richtigen Politik kann man in Europa als kleines Land ein ganz großes Land werden. Und wir im Europäischen Parlament haben es vorgemacht, aus einem kleinen Mitgliedstaat kann eine Abgeordnete etwas ganz Großes werden. Ich bin immer noch stolz darauf, nach einem Jahr, dass wir Roberta Metsola aus einem kleinen Land als Präsidentin gewählt haben. Und daran sehen Sie, auch symbolisch, aus einem kleinen Land kann man etwas ganz Großes werden und machen. Vielen Dank. Thank you very much, Mr. Simon. I give the floor now to Leszek Miller. Panie prezydencie, pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Za miesiąc, 16 kwietnia, minie 20 lat od podpisania przez rządy Polski i Litwy w Atenach traktatu akcesyjnego, będącego prawną podstawą wejścia naszych krajów do Unii Europejskiej.
Razem z nami uczyniło to jeszcze 8 państw i było to największe rozszerzenie Unii Europejskiej w całej jej historii. Miałem zaszczyt jako polski premier podpisać traktat i na pewno w Polsce i na Litwie 20-lecie będzie dobrą okazję do różnych ocen i bilansów naszego członkostwa. Jestem przekonany, panie prezydencie, że pan te 20 lat ocenia bardzo dobrze, tak jak i ja i inni, i wielu Polaków. Ale nie tylko historia jest ważna, przede wszystkim dyskusja na temat przyszłości Europy, podtrzymywania idei, która nas jednoczy. Ta idea spełnia się w pomocy dla Ukrainy, która odpiera rosyjską agresję, ale też w przestrzeganiu europejskich wartości, zasad praworządności, społecznej sprawiedliwości, równorzędności praw kobiet i mężczyzn, pomocy dla wszystkich, którzy jej oczekują. Potrafimy się odradzać i budować mosty. Jest to słuszna droga i należy ją kontynuować z myślą o teraźniejszości oraz o przyszłych pokoleniach. Pogłębiać integrację europejską i przestrzegać tych wszystkich wartości, które także nas tutaj na tej sali zebrały. Jestem przekonany, że zarówno Litwa, jak i wszystkie inne kraje członkowskie będą konsekwentnie szły tą drogą. Thank you. I give the floor now to Tineke Strik for 1 minute. Dear Chair and dear President Nausėda, very welcome to our House. And you referred to summer 21, when Lukashenko brutally instrumentalized migrants by sending them to your border. The EU stood behind your country as it was an attack on the EU and also an attack on our values. But the only right response is a value-based one. The Court of Justice last summer was crystal clear. Lithuania's legislation allowing for pushbacks, automatic detention and denial of the right to asylum is illegal under EU law. And despite this, your government approved a bill further legalizing these illegal policies. And we hear your government justify these violations under the misguided arguments of fighting instrumentalization. But what you do is fighting innocent victims in need of protection. So I urge you to stop these pushbacks and arbitrary detentions and to adjust the legislation in line with the Court of Justice ruling. Don't turn away refugees at the border, but turn away from unlawful policies. Restore the rule of law at the EU's borders, defend EU values, and we will stand with you. Thank you. Thank you, Ms. Strik. I give the floor now to Carlo Ressler for 2 minutes. Hvala puno predsjednice, predsjedniče, kolegice i kolege. Zajedno sa baltičkim susjedima, Litva, ali isto tako i Ukrajina i Hrvatska, moja država, kroz svoju povijest borila se protiv represije, borila se za slobodu, čuvajući svoj identitet, čuvajući svoj jezik i čuvajući svoju kulturu. Sve to dok se naša sloboda nije uzimala zdravo za gotovo i dok su je mnogi osporavali, prije svega snažniji, veći susjedi. I Hrvatska i Ukrajina pretrpile su agresiju, Hrvatska se obranila, oslobodila i danas itekako dobro zna kroz što Ukrajina prolazi. Godine pripremane agresije, snažne propagandne udare, ali isto tako i orkestriranje i podupiranje unutarnje pobune. To danas živi Ukrajina, to je preživjela Hrvatska, a suštinski se sve to pripremalo možda u različitim oblicima i za baltičke države. Baltičke države u proteklom desetljeću osjetile su dezinformacijske udare kao i udare na svoju digitalnu infrastrukturu. Ukrajina također danas najviše trpi napade na civilnu infrastrukturu. Hrvatska, iako daleko od bilo kakve vojne ugroze, i danas je izložena različitim kulturološkim presezanjima. Iako smo u mnogo toga različiti i u različitim povijesnim trenucima, jedno nam je itekako zajedničko.
Znamo tko smo, znamo koje su naše vrijednosti i znamo gdje pripadamo. I upravo zato je najvažnije da svaki kutak Europe, neovisno o tome koliko nam se nekada čini da smo daleko od jedne ratne ili digitalne bojišnice, da upravo naša sloboda, naša sigurnost i naša budućnost je ono o čemu se odlučuje i u Ukrajini danas. Hvala. Thank you, Mr. Ressler. I give the floor to Isabel Santos now. And can I please ask the colleagues who are coming into the room now to keep it quiet? Isabel, go ahead. Caro Presidente Nausėda, permita que comece por expressar o meu reconhecimento pela forma corajosa e determinada que a Lituânia tem defendido, com que a Lituânia tem defendido os valores europeus face aos regimes autocráticos, não só de Putin e Lukashenko, mas também, e é bom que se vinque, de Xi Jinping. É realmente um exemplo para muitos outros países da União Europeia. Mas, contudo, tenho que dizer que estive há exatamente um ano na Lituânia e pude testemunhar as condições desumanas a que os migrantes e requerentes de asilo provenientes do Médio Oriente, Ásia e África estavam sujeitos depois de terem sido utilizados por Lukashenko como armas de arremesso. Um ano envolvido, muitas destas pessoas foram libertadas e as condições melhoraram. Sabemos disso. Porém, os Médicos Sem Fronteiras tiveram que encerrar as suas operações devido às restrições que lhes eram impostas. E alertam para o facto de, em 2022, terem ocorrido mais de 8.000 pushbacks cometidos por guardas de fronteira lituanos, os quais continuam a verificar-se. Senhor Presidente, as violações de direitos humanos, as violações do direito internacional não podem ser combatidas com mais violações de direitos humanos e mais violações do direito internacional. Estou certa que o mesmo grau de humanidade que tiveram para com os refugiados da Ucrânia também poderão ter para com os refugiados vindos de outros provenientes. Thank you, Ms. Santos. I give the floor now to Mr. Olekas. Once again, I ask the colleagues, please, to keep it quiet once they come into the room. Ačiū pirmininkė, gerbiamas prezidente, mėly kolegos. Didžiuojuosi, kad esu Lietuvos atstovas. Gerbiamas prezidentė, jūs paminėjot šlovingą mūsų istoriją, bet aš pasakysiu, per paskutinius 19 metų, kada mes tapome ES nariais, iš tikrųjų šuolis buvo didžiulis. Išaugo mūsų vidaus produktas daugiau kaip 3 kartus ir beveik pasiekė 90% ES vidurkių. Mes esame pilnateisiai ES ir Euroatlantinio alijanso nariai. Paskutiniai metai be abejo buvo labai tokie su iššūkiais dideliais. COVID-19, toliau pavogti Baltarusijos, diktatorios pavogti rinkimai Baltarusijoje, Rusijos karas prieš Ukrainą. Jūsų ekscelencija, dėkoju už jūsų asmeninės iniciatyvas ir telkimą paramai Ukrainai. Taip pat naudodamas progą noriu padėkoti Lietuvos žmonėms, priėmusiems pabėgėlius ir parėmusiems Ukrainą ir jos ginkluotės pajėgas. Šiandien vyksta diskusijos, bet visiškai sutinku su jumis, kad vienintelė taikos garantija yra okupantų karių išvijimas iš Ukrainos, specialusis tribunolas ir nusikaltėlių agresorių nubaudimas, bei pilnateisė Ukrainos narystė ES ir NATO. Jūs paminėjote ne tik Rusijos diktatorių, bet ir Baltarusijos. Beveik 1,5 politinių kalinių Baltarusijoje, kurie yra laikomi nežmoniškos sąlygos. Todėl norėčiau paprašyti, kad vadovų taryboje kartu su Europos parlamento paraginimu mes padarytume viską, kad politiniai kaliniai būtų paleisti, įskaitant Aleksej Bieliackį, Mariją Kalesnikovą, Mikalaj Statkevič ir kiti. Nepaisant to Rusijos agresijos sukelto krizės ekonomikoje, kituose sektoriuose ir mūsų piliečių atsparumo, kai kas iš tos krizės pasipelno. Mes matėme energetikos sektoriuje, kai kur farmacijos, bankų sektoriuje didžiulius viršpelnius. Manau, kad reikėtų bendrų pastangų, kad tie viršpelniai būtų pažaboti ir lėšos paskirstytos labiausiai reikalinga gynybai ir gerovės valstybės kūrimui. Taip pat matome, kaip svarbu užsitikrinti maisto gamybą. Ir čia mano kolega minėjo, kad iš tikrųjų laikas vėlgi bendrom pastangom padaryti, kad
Europos ūkininkai gautų vienodą paramą ir tiesioginės išmokos pasiektų Baltijos valstybės ūkininkus, kad galėtume gyventi socialiai teisingoje Europoje. Ačiū Jums, prezidentė. Thank you very much. Now,